Alright tout le monde, je suis Jocelyn et on se retrouve sur un nouveau let's play sur Sherlock Holmes, The Awakened. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, sans plus tarder, on va commencer ça, donc la série Sherlock Holmes. J'aime quand même très bien ces jeux. J'ai joué à Devil's Daughter qui n'est pas sur ma chaîne malheureusement. Mais Chapter 1, oui. Et celui-là, je l'ai fait aussi récemment. Donc c'est ça. Donc j'apprécie quand même beaucoup ce genre de jeu-là. C'est un gameplay qui est plus tranquille, plus posé un peu. Plus long, bien entendu. Donc nous, sans plus tarder, on commence ça. C'est parti. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Bon, parfait. Là, c'est de se remettre un peu dans l'ambiance. Donc là, c'est quoi qu'on cherchait exactement? Je crois que Sherlock Holmes voulait avoir les newspapers. Alors là, on va avoir beaucoup de lectures à faire aussi. Les tensions entre l'Angleterre et la Suède sont à leur paroxysme. Après une série d'incidents malheureux lors d'une récente visite de la princesse suédoise, ils durent à Londres. La cause de la discorde se trouve du côté britannique. Les services diplomatiques de la couronne sont en effet fort embarrassés par la disparition aussi soudaine qu'inexpliquée du garde du corps personnel de la princesse. Un porte-parole de la police assure d'advertiser que le garde du corps sera localisé sous peu grâce à son physique caractéristique du peuple scandinave. Désolé. Les hommes de ce genre se font vite remarquer, que ce soit par leur père dans les clubs de divertissement ou par les charmantes demoiselles qui les servent. C'est rien d'intéressant ça en fait. Local gossip, all of it uninteresting. Tout dénué d'intérêt, c'est ce que je disais. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. On a fait Chapter 1 sur ma chaîne, hein? On a fait Chapter 1 et j'avais déjà joué à Devil's Daughter qui est pas sur ma chaîne parce que je l'avais pas enregistré en fait. C'est un jeu que j'avais joué auparavant. Ça fait déjà un bon bout de temps de ça. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door even though we could easily walk to his shop. That's good service. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Si je comprends bien, Watson a acheté le journal
Parce qu'il y avait quelqu'un qui savait essuyer le postérieur avec. C'est ce que j'ai compris. On va aller le chercher dans la poubelle à l'extérieur, je crois. Et puis aujourd'hui, essayez de vous vêtir d'un couvre-chef. Bon, c'est quoi ça? Un livre pour Watson, ok, une carte de visite. Ah, ça c'est qu'est-ce que on a. Non, ok, non, ça c'est qu'est-ce qu'on a lu tantôt. Bon. Watson a apporté le courrier du matin, mais il manque le Strand. Il l'a jeté avant d'entrer dans l'immeuble, car les pages étaient souillées. Ok, puis Sherlock Holmes, lui, il veut absolument. Oh, on a déjà toutes ces tenues-là? En frais de chapeau, il n'y a pas vraiment grand-chose de beau. Oh ouais, des lunettes carrées! J'allais mettre comme... dans le Chapter 1, je l'avais habillé comme ça. Parce que moi, j'ai des lunettes carrées dans la vraie vie, donc ça fit un peu avec moi. Je vais mettre un beau trench coat. Oh, on peut même habiller Watson. Attends, il est beau comme ça. Ah, est-ce que c'est ici? Bon, ça c'est fatigant, je vais l'enlever. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Ah, ok. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Ah, ok. Donc, il n'y a pas personne qui s'est essuyé avec le papier journal. Il a mis une aiguille à l'intérieur. Peut-être pour que quand Sherlock Holmes va utiliser, lire son journal, il va se piquer avec l'aiguille. Get the Strand! Get your copy of the Strand here! Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dock accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool! Now I can take the day off. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Ok, une nouvelle question est ajoutée à votre palais mental. Ok. L'exemplaire manquant du Strand se trouvait dans la poubelle, ok, avec une épine à cactus coincée dans une page. Ok. Watson a apporté. Le journal est en effet encore dans la poubelle, ouais. Ok. Le jeune vendeur de journaux n'a pas vu grand chose. Il a remarqué qu'un homme suspect, ouais, ça c'est qu'est-ce qu'il nous a dit, s'est agenouillé ensuite sur notre palier. Il a perdu de vue en raison de ses clients. Il transportait une pile de livres. Là, sur vos palais mental, il a souillé l'exemplaire du Strand. Ok, ça c'est quoi ça en fait? Épine de cactus potentiellement empoisonnée. Qu'est-ce que je fais avec ces... Retirer. Ce serait lequel? Non, ça n'a pas rapport.
Lire. Ça c'est quoi? C'est quelque chose que... un indice que j'ai pas trouvé encore? C'est quoi qu'on fait? Ça c'est quoi? Témoignage du vendeur. Le jeune vendeur de journaux dit que l'homme transportait des livres, oui. Puis il a livré le roman. Une épine de cactus. Ok, on va aller voir. Une visite s'impose. Ok. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Come now, Mr. Get the Holmes' Strand. murder? Get your copy Yes, of the Barnes has Strand his here. quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Vous pouvez épingler rapidement une preuve pour garder ces informations sur votre disposition. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Ok. Le libraire du quartier. Là, je sais pas. Ah, et ben. Il est là. Ok, parfait, on l'a trouvé. Bon, on allait dire, là, je sais pas où est-ce qu'il est, par exemple. Observer. Les cernes. Oh! Les doigts sales? Angle de journal? Ben non, pas sale comme ça n'a pas de sens. Il s'est agenouillé. Ouais, là, l'intro est assez facile, hein? Wow! Ok. Des ongles, voyons, des longues heures de travail. Il y a des cernes. Il manque de confiance en lui, il y a cette gamin. Même si l'angle qui macule de ses mains. Bureau et travail peut-être? Victime de chantage. Je sais pas, c'est dur à dire, hein? Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Au début, je pensais que lui qui était là, c'était un autre gars. Mais non, c'est Watson. Finalement, je sais pas si... Ben, moi, j'ai dit que c'était un pion. C'est sans doute ça, en fait. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. Ok.
So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? C'est quoi ça? Ah! Des plantes exotiques. Haha! Il y a de l'air des cactus dessus. C'est extrêmement facile. Malgré que c'est juste l'intro en fait. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. I could hardly imagine anything more macabre. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. On n'a rien ici? We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Bon, on a tout exploré qu'est-ce qu'il y avait ici, je crois. Parfait. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Bon, là, on va aller regarder qu'est-ce que on a trouvé en fait. Ça, c'est le portrait robot. Cactus, des plantes exotiques. Oh, là, on a d'autres choses. Ok, ça y va branche par branche. C'est pas pire, ça. Le stand disparu? Ok. Non, ça n'a pas rapport. Donc j'aurais aimé mettre le ça avec ça ici. Non, pas ça, mais lui. Avec les livres. Ah, ok, ouais, c'est qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait. Ok, puis si je fais ça, ça marche-tu ces affaires là même? Non, ça marche pas, c'est un ou l'autre. Comme là, ça marche pas là. Bon, mais tant pis. Ok, lui, on l'avait trouvé. Mais lui, il manque quelque chose ici là. Puis lui, malheureusement, je peux pas le désépingler. Donc, ok. Ça va rester comme ça pour l'instant. On va passer par l'arrière. Non? Dommage. Are you able to help me? I can't tell you because I don't know. C'est beaucoup d'essais-erreurs, hein, quand même. Ah, on peut aller voir les fleurs ici. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Oh, ça y ressemble! Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them.
Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Oh, à l'honneur de son mari défunt. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh, no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Fournir des preuves. Ah, c'est un suspect là maintenant. Il me suis peut-être trompé en fait quand c'est pas vraiment en deuil là. Mais le regard lointain ou je le sais pas là. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ok. Puis il y avait l'épine là. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Are you sure you're asking the right person? Merde. I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. Une échelle ça par rapport. Et on peut y parler de ça? Are you sure you're asking the right person? No. I'm just a flower seller. Non, je pense que c'est pas mal tout, hein? On a encore des preuves? I don't know anything about this, sorry. Ça fait quoi? Are you sure you're asking Yes, the sir. right person? I'm just a flower seller. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Ah! Là, j'ai perdu des points parce que j'ai skippé plein de preuves. Mais honnêtement, j'ai pas pensé à y demander pour lui ici, là. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je vais l'enlever. Ah ah. Il en manque juste un.
A placer un bouquet de fleurs mortes dans sa vitrine afin d'attirer l'attention de Madame Fleming, une fleuriste. Il espère qu'elle viendra dans sa boutique pour lui donner quelques conseils d'arrosage. Peut-être. Il a offert de manière anonyme un cactus qu'il a commandé dans les catalogues. Il s'agit pour Barnes d'un symbole de son amour éternel. Ok, il s'agit aussi de surtout le cactus qui a fait tomber sur l'exemplaire. Ah, ok, oui. Il a échappé. Il y a de la terre qui est tombée sur le journal. Mais ça se peut qu'il y a une épine qui est tombée là par accident en fait. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Ah, ce n'est pas vraiment mon domaine. Est-ce qu'on dit je sais quoi faire ou... As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Alright, là on peut lire. Le port ébranlé par une explosion au salpêtre. Les habitants dans le voisinage ont été quittes pour un réveil fort explosif la nuit dernière. Le navire marchand Moskva qui s'était amarré au quai numéro 3 en début de soirée et en partance pour l'Europe a été le théâtre de plusieurs déflagrations puissantes qui ont provoqué une épaisse fumée rouge. Les autorités portuaires m'ont encore rien communiqué sur cet incident et nous ignorons est-ce que les membres de l'équipage se trouvaient à bord au moment de l'explosion. Des témoins nous rapportent qu'ils ont vu salpêtre couler dans la rivière, mais étant donné que la zone est interdite d'accès aux ouvriers et au public, il faudra peut-être s'armer de patience avant de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Bon, il y a une explosion, ok, puis là, il y a un navire, le salpêtre qui a coulé en fait. Est-ce que le salpêtre c'est un navire? Au salpêtre, ou c'est un endroit?
C'est pas un nom parce que c'est le salpêtre. D'après moi, c'est un nom de quai ou d'entrepôt, je le sais pas, que moi je connais pas, puis là je cherche le nom en fait de ça. Mais c'est pas un nom parce que sinon ça aurait eu une lettre majuscule. Bon. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Bon, ok. À placer un bouquet de fleurs dans sa vitrine, oui. Ah, ok, ça c'est qu'est-ce que j'avais déjà. Là, je n'ai plus besoin de ça en fait. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of... Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Par ici? Not much further now. C'est où? Ah, ici. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about KIMIHIA, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find KIMIHIA breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about KIMIHIA. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. When did you last see your servant? KIMIHIA normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Is there any reason KIMIHIA may have left? I should think not. He had all he could have wanted.
gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. I take it this is the first time KIMIHIA has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Did KIMIHIA make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person? No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Parfait. Commençons. Ah, il est pas là le manoir, je peux pas y aller. Why are you still here? Autour. On va vérifier autour d'abord. Stenwick makes his servant live in a tool shed? You think you know someone? Maintenir pour inspecter, se déplacer, faire pivoter. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. Ouais, mais il y a du sang dessus. Chewing tobacco. Là, il y a ça ici, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi, hein? Je sais pas pourquoi que c'est bloqué, lui. Ah! Concentration, je l'avais oublié, ça. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Ok, il est bloqué là, donc là... on a juste trouvé un. Ok, on a quelque chose ici. Ça doit avoir rapport à quelque part ici. On va commencer par sa chambre. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Button chops. The remains of a meal. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. J'ai deux trucs là, que là il y en a trois, lui j'en ai deux. Is this a Taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. A scrap of Hessian. C'est pris avec un clou. These were sturdy boxes.
It would have required a serious blow to break them. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Quand il est tombé. A small navy spyglass. Could have left these tracks. They seem fresh. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Et on va essayer de déduire un peu. Donc là, ça, on a juste trouvé un. No air coming through it. Ça veut dire, c'est quoi? Il y a une chute de... Il y a une bagarre? Ah, toi, Watson! Ok, attends une petite minute, je vis quelque chose. Je peux pas interagir avec. Je sais pas pourquoi. Watson, va-t'en! Merde, tu m'énerves. Do you think KIMIHIA had an accomplice in his escape? Je sais pas, mais en tout cas, on va aller vérifier quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'on a. Et on en a maudit. Trace dans le jardin. Si j'en ai deux. Bon. Ça a bien l'air que je suis mauvais là-dedans. C'est quoi ça? À quoi ça pourrait avoir rapport en fait? Une longue vue, ça a aucun rapport, j'ai rien qui me parle de ça. Ah, ça c'est le journal qu'on a vu tantôt. Ça pourrait sûrement avoir rapport avec quelque chose, mais quoi, je le sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas encore trouvé. Peut-être avec une serrure. Pour l'instant, on va l'essayer comme ça. Là, comme celle-là, il manque encore beaucoup d'indices. Mais c'est pas ça le chariot qui a peut-être creusé le truc. Est-ce que je peux rentrer en dedans? Non, je peux pas. J'ai comme l'impression d'avoir manqué pour beaucoup d'affaires. On va aller voir ici. Y'a rien? The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Ah, elle s'est peut-être fait kidnapper ou je ne sais pas. Lui a bouché la cheminée. Fait que d'après moi, lui, c'est là qu'il est tombé en fait. Il mangeait. Il est sûrement tombé ici.
Là, il a sûrement essayé de s'enfuir avec quelque chose. Ou avant ça, il est allé se cacher. Est-ce qu'on peut y reparler à lui? I thought you were meant to be in... Ah, c'est ça que je veux. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. KIMIHIA and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. C'est ce qu'on a fait. Are you joking? Why would I know this? I thought you were meant to be intelligent. Are you joking? Ah là, arrête là, t'es capable. Pas capable de rien me dire? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be KIMIHIA's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they KIMIHIA's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Quelqu'un a arraché du tabac à chiquer dans le coin du jardin. Do you happen to know KIMIHIA's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Ouais, je pense plus que tu le négliges. Has KIMIHIA ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled KIMIHIA's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Intéressant. Ah, je viens de les voir. Trace de clé disparue. Oups. T'es sérieux là? Depuis tantôt je passe à côté, je l'ai jamais vu. Et puis qu'est-ce que ça vient de faire ça en fait? Là. Là. Watson, bouge ton cul. Ah, je sais pas, hein, c'est lui. Parce que le problème, c'est que je sais pas plus. Ouais, je sais. Ah, il y en a d'autres là. Mais j'ai regardé partout, c'était même... Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Mais j'ai vérifié partout. Ah, ça fait littéralement 20 minutes que je tourne en rond, puis il y avait absolument rien. Il y avait rien, rien, pas en tout. Je pense que c'est ça qui s'est passé en fait. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When KIMIHIA went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. KIMIHIA inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, KIMIHIA had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Bon, ça aurait été tellement moins long. Tu sais, j'étais ici, je faisais Z, puis il me disait rien. Puis après ça, je me promenais ici partout. Puis il y avait rien qui me flashait. Il y avait rien. Là, c'est apparu comme par hasard d'un coup.
Je sais pas si c'est un bug ou je le sais pas, mais merde. Oh, parfait. On va aller parler à l'autre. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in KIMIHIA's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon KIMIHIA, likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, KIMIHIA never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. KIMIHIA was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into KIMIHIA's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as KIMIHIA, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Captain, you are so addled by delusions of competency that you miss the blindingly obvious. Without the assistance of others, you are utterly incapable. KIMIHIA endured your nonsense far longer than I will. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Trou de cul. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la déduction ici? Oh oui, j'en ai plusieurs. Ok, lui malheureusement j'en ai pas. Ça va aller plus loin encore. Lui est plus gros que ceux-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Vêtements, non. Longue vue peut-être? Ça, le reste tabac chiqué. Épice du ravisseur. Sûrement. Nah. Dommage. Oh, il y a les longues vues. Je pense pas que ça a l'air rapport honnêtement là. J'en ai deux ici là, c'est juste pour voir là. Ben, c'est juste pour voir si les deux sont liés, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup parce que ça a absolument pas d'importance. Parfait, c'est ce que je pensais. Ce que j'aime de ces jeux-là, c'est que ça te fait réfléchir, mais en même temps, ça te guide quand même assez bien. Ah, je peux pas y aller? Ah, j'étais sûr que ça l'aurait pu... Ah, la marelle. Ah ah! Un autre chariot brisé? Je pense qu'il n'y a absolument rien finalement ici.
Ah ah, je viens de voir ça ici. Je vais refaire comme j'ai fait la dernière fois. Malgré que les traces sont là. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. Il attendait quelqu'un sûrement. A large pile of horse droppings. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Hmm. Hey, j'ai passé ici en plus tantôt, j'ai fait Z puis il y avait rien qui s'est... Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. KIMIHIA's cart, I gather. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Haha! A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Scène d'enquête terminée. Parfait. Bon. La longue vue. C'est pour qui? Quel détail pourrait nous aider à identifier le... Peut-être le nœud marin, vu que c'est un marin peut-être? Et la piste. Empreinte dans le jardin. La piste peut-être pour les souliers. Ok, j'ai eu raison pour ça. À quoi ça ferait bien rapport ça? Honnêtement là, je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait bien avoir rapport avec ça ici là. Son portrait à lui, je penserais pas là, ça n'a aucun rapport. La serrure? Que je pensais. Empreinte dans le jardin. Ah ben je savais de bord. J'avais dit là, les pistes du ravisseur pour les empreintes, mais finalement c'était vraiment les empreintes. Fait que j'avais raison au début, c'est juste que j'ai mal compris. Bon. Menu bien particulier, longue vue, ouais. Un marin. On a trouvé ça ici. Bon. Où mènent les traces laissées par... Ah. Encore le nœud marin peut-être? Ah, ça va avoir rapport au port. Les pistes. Non. Ah, le ravisseur est un marin, ça c'est sûr que ça va avoir rapport. Avec la carte de visite. Son nom. Bon, ok, finalement ça avait pas rapport. Le portefeuille est acheté de bord. Bon, ça revenait un peu au même là. Pas de temps à perdre, il est vital que nous prenions une calèche pour le port immédiatement. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Est-ce qu'on peut aller parler à lui? Are you stupid, Mr. Holmes? Non, ok. Stop loitering and go and do your job. Bon, c'est où qu'on pourrait prendre un cab? Lui ici. Quitter ce lieu, oui. Where to go? The Port of London, please. I will show you where to stop.
Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct KIMIHIA? Alright, mais nous on va cesser là-dessus. Bon, on peut interroger des... passant au sujet des... avec des preuves, ok, au sujet d'une preuve par exemple, ok. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié, c'est peut-être pour ça que personne m'avait parlé en fait, parce que je dois épingler des preuves, et après ça je parle aux habitants de la preuve que j'ai épinglée. C'est pour ça que ça n'a pas marché tantôt. Bon, on se remet dedans tranquillement pas vite. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première épisode, donc nous autres on va se retrouver pour la suite. Donc un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, un grand merci à ceux et celles qui prennent le temps de liker, qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous on se retrouve pour la suite, donc restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao!